Let us stay back as we open our Bibles once again to 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. First Peter chapter 5. We shall take time to read verse 10 up until verse 14. 1 Peter chapter 5 verse 10 to 14. Let us read this together in unison. Dungano nato sa pagbasa. Verse 10 to verse 14 of 1 Peter chapter 5, reading, But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so that Marcus, my son. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you, all that are in Christ Jesus. Amen. Today's message is the second half of last Sunday's and would be the last and final message on our series on 1 Peter. And God willing, please pray for me and with me as I consider the next series that we will be considering. This month of January, we will be considering stand-alone messages every Lord's Day as we are yet to really finalize. No, I have few books in particular, and I was also contemplating on considering just one or two chapters of a particular book, a kind of a mini series, and God willing, we can commence and start that series as early as February. Pray for me as I also will be leaving for Pangasinan on the 10th, no? January 10 up until January 14 or 15. Thank God for this opportunity that I can be with Pastor Donald as they will inaugurate that particular outreach in La Union. That would be like 2 hours drive from Pangasinan, from where our current mission station is. And thank God also that God willing, Pastor Kushi also will be joining us there. So mo kana nga medyo wala pa pod nato kayo ma-finalize ang ato ang gitinguha nga another series of messages because I'm tasked also to preach in some meetings that they have organized there in Pangasinan. So these are things that we all can look forward to this month of January. Apan niining kabuntagon ato ang padayonon ang ato ang katapusan, no? The second half of last Sunday's message. We have been considering this message, 6 things every believer should know. And I trust that we are thankful to the Lord and are glad that we have been reminded of the first 3 of the 6 things that we should know. And what are the 3? The first 3 that we have learned last week, we have learned about God's character. And I am sure we already have known that our God is a God of grace. But isn't it wonderful to be reminded once again that He is not just a God of grace, but He is the God of all grace. And when we think of grace, mga kaigsunan, there's a lot. It is multifaceted. Naigitawag na tog saving grace. Naigitawag na tog sanctifying grace. Naigitawag na tog sustaining grace. Naigitawag na tog strengthening grace. Yes. In fact, kung atog yung gahinan, the list can go on and on.
But we are more familiar with the word grace. But it's actually a multifaceted, preserving grace, protecting grace. A lot. And that is all-inclusive when we are reminded that our God is not just a gracious God, but He is the God of all grace. And then the second thing that we have learned and we should know as a believer is that the God of all grace had called us. You know, it is not we who call ourselves to become a believer in the Lord. It is the Lord who called us to be a believer. And you know, mga kaigsunan, if you are in this gathering this morning, nga nagtambong ka dinhi, and just when you think nga nakanganhi ka dinhi, tungod kay interesado ka nga maminaw sa pulong, thanks be unto God, because it is a manifestation of the grace of God diha sa imuhang kasing-kasing. Kay nga naman, kay og wala pa yun ang gracias Ginoo nga maglihok diha sa imong kasing-kasing nga munganhi ka, I'm sure nga daghan kay kag pwedeng mohonaan nga adtuan kaysa munganhi kag simbahan. It is all by the grace of God that we are here. It is all by the grace of God nga ako makabarog dinhi. It is all by the grace of God that I'm able to teach and preach God's word. And it's all by the grace of God nga kamo usab are able to endure sa inyong pagkinabuhi, sa inyong paglakaw, sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. It's all by the grace of God. And as we reflect upon God's character as the God of all grace, the God of all grace also has called us. Gitawag ta niya, mga tinawag ta niya. Unya, kung ikaw gani gitawag sa Ginoo, that means, nganong iha kang gitawag? Tell me, kay gipili ka niya. Nakuha na ito mga igsoon? Now, ato ni siyang gihimay-himay, gi-itemize para ba ma-appreciate yun nato ba nga? Wa, ingon ana ka particular ang Ginoo. Nga ikaw gitawag, dili ang imong silingan, ikaw ang gitawag, dili ang uban, ikaw ang gitawag, dili ang imuhang higala. There is what we call a particular calling. Unya ka nang gitawag na itong particular calling, gitawag ka kay una sa tanan, gipili ka nga maoy iyahang tawagon. And you know what? Gitawag ka niya, kay gipili ka niya, not because there is something in you nga naka-attract niya, nga naka-impress niya. And that is why it is grace. Nga naman, ang grace, unsa man na, unmerited favor. Mo ka na nga, we love to sing. You know, as common as the hymn, padayon gina siya nga murabag, og makatagamtam bitaw ka og makasabot gyud ka sa grasya sa Ginoo, kanang awit nga Amazing Grace will continue to move your heart every time you sing. Kana bitong mingon nga Amazing Grace, how sweet the sound. Unya sunod, that save a wretch like me. No? Nga ang grasya mo'y nagluwas sa makasasala nga sama kanako. I once was lost, but now I'm found. Di ba tinuod? Huy, og atong balik-balikan og asa tabita gipunit sa Ginoo. Og unsa kahugaw ta kaniadto sa dihang gipunit tas Ginoo iya tang giwaswasan, gihinluan, gilimpyuhan. I was once lost, but now I'm found. Unya ningon, was blind. Buta ka itas kamatuuran kaniadto, mutuo lang kita og busag unsay itudlo kanato unsay itong lamatan, mangugat pa ta kaniadto nga ano, tao ko nga ingon ani, mamatay ko nga ingon ani. Salamat na lang sa Ginoo kay gibuka niya ang atong mga mata. I was blind, but now I see. It is all by the grace of God
And that grace of God comes from the God of all grace who had called us. And you look at His calling in the middle part of verse 10, who had called us unto His eternal glory. Nga ang iyahang pagtawag ka na to, dili lang pagtawag ka na to, gikan sa kangit-ngit, pagdas kahayag, dili lang pagtawag ka na to, gikan sa atong kasalanan, dihas pagkamatarong, dili lang pagtawag ka na to, gikan sa atong karaan sa kinabuhi, kung diha sa kabag-uhan na nato sa atong kinabuhi, ang iyahang pagtawag, magdala gayud nato sa kinabuhi nga walay kahangturan. Kay ang iyahang calling is for eternity. Kay niingon diha, who had called us unto His eternal glory. So we have learned God's character, we have learned God's calling, and calling unto us, unto His eternal glory. Unya na ay kondisyon nga ikaw makaangkon ana nga panalangin nga kinabuhi nga way katapusan, dili sa bisag unsa nga paagi. There is one particular condition nga imo nang maangkon. And what is the condition? By Christ Jesus. Pinaagi lamang gayud kang Ginoong Hesus, whose birth we commemorate in this season sa buwan sa Disyembre. So, knowing God's character, knowing God's calling, knowing God's condition, moving on, let's consider the fourth to the sixth. The fourth would be God's curriculum. Now, mahisgot ganitag curriculum, mga kaigsanan. It simply means program. No? Parehas anang Sunday school curriculum or secondary curriculum. Curriculum simply means ug unsay naglangkob anang imong programa. Now in today's context, kaniadto duha ra magyud na ay general ug na ay vocational. Now, sa kuang bahin, I don't know, og asa min dapita, I had my secondary studies in kaniadto Cebu School of Arts and Trades. Somehow, I've been through woodworking, I've been through automotive mechanics, I've been through electricity, I've been through electronics. Kay lain man na kada kuan dito. Unya hangtod nga ideng abutan nimo si kanyer, pwede na ka magpili og asa ka. Automotive, diesel, woodworking, metalworking. So somehow mo na akong upbringing sa high school. So the curriculum is more of vocational. Sakto ba ko, ma'am? Mao ba'y pagtawag? Na may eskwelahan nga general. Katong general, kato ra yung practical arts lang, tahi-tahi, drawing. Ang katong ang curriculum nga akong eskwelahan kini dito katong yung mahugaw gyud imuhang kamot. Katulad yung kausa nga gipatistig mi nga gipabungkag mi og gamayng makina murag tricky man siguro tong makina Toyota. Nga gipabungkag bungkag dali ra kayo pero pagpataon murag nabilin lagi tunga sa kabo nga kanang nut. Meaning tira pasagad lang kugi kayo mo abre ba kugi kayo mo tangtang pero pagbalik katawa maestro matay. Back job. Now, going back to, mo na siya curriculum. Ang atong sayron karon is God's curriculum. Now, karon siguro I hear, my daughters would often tell me about na STEM o unsa nang usa ka, so ba nang usa jet? STEM o Humes o murag mao man siguro na ka-strain ron. But anyway, that's a curriculum. That is what a curriculum is. Ang atong kinabuhi di ay according to Peter, is naadiha apil sa curriculum sa atong kinabuhi that we will be subjected to suffering. And learning this morning, we must come to realize nga din taangay makuratan kay ngano man. Apil na ka curriculum. Now, sa ato ang mga panahon kaniadto, di na lang ta magkuan sa atong mga edad ba? Inig-abot sa kada apil sa curriculum na atong naabtan kaniadto katong citizen army training. Nga naagi bulletin board diha nga who, what, when, where, and you know? Nya kadaghanan yun nimo diha formation. You know what is formation, di ba? Wow, mingon na gali ay linya na sad ni. Nya katupang mga military nga mga
hours ba? 800. Dili kang makahuman sa imong high school, ug wa ka ana, kay kabahay na siya sa curriculum. And that is what Peter is telling us here. In life, and in this lifetime, please know that we are going through not our, dili kitay gahimo sa curriculum. Ang Ginoo mo'y gahimo sa curriculum. And God's curriculum would include that we whom He called to everlasting life will be subjected to suffering. Let's look again in verse 10. Tanawa rago na ang sunod, ang flow sa verse 10. But the God of all grace, who had called us unto eternal glory, no? The character, the calling, the condition, and then what? After that, ye suffered a while. So na ay kabahin sa atong curriculum nga gitawag og suffering. Apan ang nindot diha kay ang appeal sa curriculum nga suffering, how is it described there? A while. Sa ato pa, it will be for a short period of time. Short period of time, wala magingon nga usa ka pamilok. It can last weeks, months, even years, but just the same, it will be just for a while because our calling is for eternity. So it cannot be compared sa kadagaya nga panalangin nga atong naangkon ang kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. But just the same, this is something that we need to understand. After that, ye suffered a while. Kung atong mahinumduman, the very reason why Peter write this letter is to encourage the believers who are in the midst of suffering. Those believers who have been suffering from persecution, giluto sila tungod sa ilahang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Giluto sila tungod sa ilahang pagka-Kristohanon. Unya, ang iyahang katuyuan, iyang gipasabot nga sayre. This is one thing you must know. That your suffering, no matter how difficult, how painful it may be, we cannot deny the fact that it's part of God's curriculum. It is part of God's program. Yes, suffering is part of life. Everyone's life. Believers and unbelievers alike. Everybody goes through suffering. Apan, ang dako kayong kalainan, ato ning gitunan kaganihapon sa atong Sunday School, nga kung ang mga dili magtotoo will be subjected to suffering, wa gid sila'y paglaom. Ang ilaharag yung pagalauman nga may tag, dili magdugay, ug may tag, mahuman na dayon ning, gani ang uban, mingon na lang, kay tungod sa disparate na ang sitwasyon ba? Either og kinsa na lay mauna, mahuman ang problema, o ang akong kinabuhi mo'y mahuman. In other words, in desperation. But you know what? Kanato nga mga Kristohanon, we have learned this in our Sunday School earlier, regardless how difficult life would be, regardless how painful life would be, we know very well that all things work together for good. And so Peter here is writing, telling them this, that yes, your experience may be difficult, your experience may be painful, but this is something you must know. It's part of the curriculum. Now, ug ato bang balik-balikan kaniadto struggle ba ato nga niagi ta atong curriculum sa kay ngano man white side wall man to sa una. Pero karon sa Brother Alan bisag wa nay curriculum ganahan lang gyapon magpa white side wall. Pero sa una struggle kay ta nga magpatupi og was nagula. Nya na pagiuban nga kanang pinahangyo nga di gyud madagi nga naa siya dili gyud magdaha katong among official bitos una nga magdaog katong kanang electric nga kanang kuan ba? Awa, kanang pahakan din ka ba? Nga wa na gyud ka.
It's part of the curriculum. It's part of the program. And that is what Peter is trying to tell us here. That you don't be surprised when you go through suffering because it's part of life. It's part of God's program. Believers and unbelievers alike. But the difference is, among the believers and for the believers, they can only hope against hope. Either nga mahuman og sayo ang problema o gagilahang kinabuhi mo'y mahuman. Kanato nga magtotoo, regardless og mahuman og madugay og sayo madali mahuman ang problema, we hope in the Lord, for we know nga as we go through this suffering, we know that the Lord is accomplishing something in us. Perhaps He wants us to be strengthened. He wants to build us up. He wants to develop us into maturity. Parehas ba sa mga atleta? You know, every time you can see a champion athlete, you can only think of the discipline and the determination and the number of hours they've spent sa pag-practice sa ilahang kaugalingon that they are able to master their craft. Ang inilang nga boksidor nga si nahimong senador si Manny Pacquiao, you think of pila ka kumo ang giagwantahan madawa makuha na niya og asa na siya ron. I am sure kay baho man kita sa iyang kanang kaagi pila ka kapildihan sa diyang naagian angtod nga naabot na niya ang iyang kadaugan. No champion athlete becomes a champion overnight. Niagi na sila sa tanan. Conditioning, exercise, stamina, endurance. Ilahan ang giagian. Nga og siguro somewhere down the line, adi na ko, kapoy, pamaol. Awa, di ka kabot sa imong pagka-champion. Naog ko sa tuwang bahin, di nataan na nga mamahimot ang champion, but the point is, yes, in all situations nga itong giatubang, you can be sure that God is accomplishing something in you. It's either He wants to build up your faith, that you will trust Him more and more, or He may have been wanting for you to develop patience. Kanang gitawag na itong agwanta, pag-antos. And then He may want to teach you what? Humility. Kaysa mga panahon nga ayahay atong kinabuhi, mura mag-confident kay ta sa atong kaugalingon nga di ta usahay mo sangpit sa Ginoo. Mao ni siya. Nagkalain-lain ang katuyuan sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka mga kahimtang. Unya, it brings us back to what? What Peter is telling us here. God's curriculum. This is part of God's program. You should know that nothing happens by chance. Yes, to the unbelieving, we will always attribute it to what? Coincidence. Coincidence. Sulagma. Nataghapan. Now, dinumdum ko ng nataghapan. You know, in Tagbilaran, there is that kinumdum si Dikon siguro survey, kanang geodetic engineer. Geodetic engineer siya. Ang iya survey. Unya, ang iya nga engineer taghap. Yes, dili ni binuang. Nagi, di ba, nagi siya signage. Survey engineer, geodetic engineer, engineer taghap. Musalig, batanig, pasurvey. Apelido, taghap. Now, no offense meant. God's curriculum, having learned about it, so this should not surprise us. We should not be caught by surprise. Kaya nga no, ipaibaw na tandaan nga kabahin ni siya sa atong kinabuhi.
Ingon pa, it's part and parcel of life. Now, kaniya to, we used to hear sa mga katiguang, ay, lamas na as kinabuhi. Dili lang lamas. Kabahin ginasya sa kinabuhi. Apan, knowing God's curriculum, we ought to be comforted because in this God's curriculum, regardless whether you go through painful experiences and joyful experiences, whether you go through prosperity or in adversity, whether you go through ups and downs of life, good times and bad times of life, realize that for a believer, regardless whether you are up and down, good and bad, God will always accomplish something good diha sa imong kinabuhi. And this is one thing nga dili nato og dili tagamtaman sa dili mga magtotoo. Ngano man? Now, open your Bibles for a while to Romans chapter 8 and verse 28. Atong sayron diha gid mismo sa maong text. Romans chapter 8 and verse 28. It says there, and we know, kita nasayod, that all things nga ang tanang butang simply means good or bad, painful or joyful, pleasant experiences or whatever, all things work together for good, para sa atong kaayuhan. Now, o kinsa maning tawhana, kinsa maning nga klase sa mga tao nga makatagamtam niini nga painful circumstances can work out for good. Ingon diya ang sunod nga bahin, to them, and who are the them? That love God. To them that love God. In other words, samtang nga gipahinumduman kita that suffering and all painful experiences is part of God's curriculum, but it should not cause us to be shattered or be devastated. Instead, it should comfort us because we know Romans 8:28 principle, and we know that all things work together for good. To who? To them that love God. And who else? To them who are the called according to His purpose. You know, mga kigsunan, ang kinabuhi sa tao din his kalibutan has only one purpose as far as God is concerned. And that purpose of man's existence is to glorify God and enjoy Him forever. Apan tungod sa sala sa tao, ang mga tao nakakita og nagmugna og ilahang kaugalingon nga mga purposes sa kinabuhi. Magtanaw ka sa uban, unsa imong purpose sa kinabuhi? Eat, drink, and be merry. Self-centered. Apan ang original intent and purpose nganong gihimo sa Ginoo ang tao is to glorify Him. Ug mao kani, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Everything works together, whether it be negative or positive, good or bad. Everything works together and will accomplish that will be for our good. So, tungod ni ana mga kaigsunan, I hope nga makita ba nato og maabli ang atong mata nga dili man siguro gitang makakatawa kung naatas ka sakit. Pero knowing that it is part of God's curriculum, I'm sure nga makasabot ka og ma-appreciate na nimo, okay. Kabahin man gani, if it is something that I need to go through, then I will go through it. Because after all, it's part of God's program.
In fact, as we think about this curriculum, we can think of one particular example from the Bible. One that is familiar to many, I believe. And that experience is that of the Apostle Paul having a thorn in the flesh. We know very well in 2 Corinthians chapter 12. If you can turn your Bibles there, it would be good. In 2 Corinthians chapter 12, the Apostle Paul here wrote about a particular situation in which he finds himself in a very uncomfortable situation. Some would even call it desperate situation. Why desperate? Because he called the Lord 3 times. Unya, kung wa pa siguro gid siya tubaga sa Ginoo atong iyahang pag-ampo 3 times, I believe Paul could have prayed and must have prayed many more times. Apan, the Bible only records that he prayed 3 times kay gitubag man siya sa Ginoo. Unya, ang gitubag sa Ginoo diha niya is dili subay sa iyahang pangayo. Now, look at me in 2 Corinthians chapter 12 and verse 7. 2 Corinthians chapter 12 and verse 7. Ingon diha and verse 7, ingon si Apostle Paul, unless I should be exalted above measure to the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. So siya na mismo ni amin, siya na mismo ni dawat sa kamatuoran, nga he is going through this, tungod sa kadaghan sa iyahang nahibawan o nasayran, with all the revelation that God gave him, lest I be exalted, lest I become proud and puffed up, God sent a messenger of Satan. Now this is really interesting. God sent a what? According to the verse, messenger of Satan. A while ago in our Sunday school, we've been learning about God sending evil. Here is one example. And what is this messenger of Satan doing? Ngadto kang Apostle Paul. Look on. Ingon diha, there was a messenger of Satan to buffet me. Now, the word buffet, diha, mga kaigsunan, of course, we are more familiar with buffet, di ba? Pero dili na buffet, buffet, gina, it's an old English. Dili na siya buffet. Pating paniod to narba po hapit. Buffet, no? Nga diin, that is an old English term that simply means to smote. Dapatan, sagpaon, is more of inflicting, striking, painful, hitting. And that is how Paul described a messenger of Satan to what? Buffet me, lest I should be exalted above measure. Sa ato pa mindful siya, conscious siya, nga kining gipada sa Ginoo, a messenger of Satan, was meant and purpose to keep me on check, nga dili ko magpahinubra o magpasulapi sa ako nga pagka ingon pa nato confidence sa ako ang kagalingon with all the revelation that the Lord has given me. Kanang ingon di as katapusan nga, lest I be exalted above measure. In other words, it was meant, siya mismo may amin, siya mismo ni dawat sa kamaturan, nga kini sa katuyuan yun nga haron dili ko magmapasigarbuhon o magmahambugiro. Kay sa tanan nga kaalam nga gipadayag sa atong Ginoo nganhi kanako, mao man iyang giangkon sa unang first part of verse 7, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. Sa kadaghang kaalam o kibalo nga gipadayag sa Ginoo diha niya, sa tumog tinguha nga di niya ipaangat ang ihang kaugalingon, siya niingon, siya nagulagway that
a messenger of Satan was sent to what? Buffet me. In other words, to put him on hold. Nga imbis na mga panahon, human nature, nga ganahan yung ka nga mulupad, nga di kang makalupad. Ug tungod niya na, Paul was uncomfortable. Why would Paul be uncomfortable? Verse 8, ingon gud siya diha, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. So, tulog kay gayon, iyang gipangayo sa Ginoo. Na kung ato bitang isipon, kadakong pribilehiyo. Ang Ginoo makiginabi ni Apostol Paul, kay siya goy mosuwat. So, that also mean nga si Paul can speak to the Lord, direct access kay sila may magkahinabi. Apan, the Apostle Paul prayed 3 times, but his prayer was declined. In other words, wa gihatag sa Ginoo ang iyahang pangayo. Gani dako nang struggle ngano man, magtuo ka nga apostolis duol kay nas Ginoo. Ug unsa gipangayoon ana ihatag yun sa Ginoo. Now, sayre nga ang Ginoo is good and He is sovereign. Ato gyapon nang gito ng ganit Sunday school, no? Now, mo ni sa tulo kay gayon nga siya nigampo gipangayo sa Ginoo nga kuhaon ang thorn in the flesh, unsay gitubag sa atong Ginoo. Verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. In other words, gitubag si Apostle Paul, gitubag sa Ginoo. But not according to what he asked. Not according to what he anticipated. And not according to what he expected. Kaya ang ihag yung hinumdo mo, unsay gipangayo, nga kwaon ni siya sa Ginoo, kining tunok sa akong unod. Now, kanang thorn in the flesh, mga kaigsunan, it is actually a description used figuratively here, referring to that kanang piece of stick nga naay tunog sa tumoy. Unya, kanisya, especially if you are into farming, og naa kay kanang ingon pa nato sa ato ang the most popular nga gamito nato sa pagdaro kabaw or kanang mga karwahe baka. Nya na may mga panahon nga magtapol bitaw ng kanang hayop, kanang thorn nga gigamit diha word diha mo nang kahoy nga murag ituslok sa iyang dapi-dapi nga mabanti ba. Mouna siya nang the thorn in the flesh. So it's a painful kanang situation. And of course, the Bible did not mention specifically, although daghan ang mga scholars, they have their own kanang idea. But let's just stick to it, that it's a thorn in the flesh, purpose and designed to prick him, to poke on him, to keep him on hold, that he will not become puffed up. But just the same, Paul felt uncomfortable with it. Nga iyahag yung gipangayo sa tulo kay gayon. Lord, ug unsa iyang gipangayo sa tulo kay gayon, Lord, kuha ani. Kay di ko makafocus pag pangalagad kung naa ni. Apan unsay tubag sa atong Ginoo ngadto niya? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So it was like the Lord talking to Paul, kung ako gunang kuhaon, mas mulabaw ang imong pagsalig diha sa imong kaugalingon. I would rather nga naa ng tunok diha nimo, haron ikaw padayon mo salig nganhi nako. Mo na giingon niya diha, my grace is manaa nagwa, my grace is sufficient. Remember? God's character, the God of all grace. Sustaining grace, strengthening grace. Kung ingon pa gani diha, my grace is sufficient. Wa na kay kinahanglan pa, wa na kay pangitaon pa. Ug tungod niya na, lantawa ang kausaban sa panglantaw ni Paul sa iyang kahimtang. The second part of verse 9, pag-ingon diha, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmity, that the power of Christ may rest
upon me. You know, mga kaigsunan, sa mga panahon nga kita naaba sa mga kalisod, perhaps the Lord is teaching us and reminding us, ayon na sigig salig si mong kagalingon. It's about time nga ari dango nako. Ari salig nako. Ari sangpit nako. Kay usahay kanang naatas mga kalisod, we are so determined nga pangitaan gyud natong sulba, di ba? Kinsa kay akong duulon ni, kinsa kay makatabang nako ni. No way dautan ana. Pero kung kita naatas si relasyon sa Ginoo, ang Ginoo na mismo ningon, cast all your cares upon me. Ambi na haron di kang mabugatan. Ihatag na dinhi nako kay ako'y musulbad ana. Remember 1 Peter 5:7? Now, balik ta sa 1 Peter, human naman ta diri sa sikan kanang kuan. Let's go back to our main text, 1 Peter 5. And then look with me in verse 7. Og dili ba na ato na ning natun-an sa aming labay nato mga pagtuon? Apan let's look at it again. Look at what verse 7 says. Casting all your care upon him, for he careth for you. Cast. It's like the Lord telling you, ambira ko na, ganun, bugat naman kayo na, hindi naman madrawing imong naong, ana, gadaladala, ana, ambira ko na. Yes. That is what literally the verse is saying. Nga mura ba, og sa tuwa ba, kakita bitaw ta, nga, naitaw rin, nabugatan na gyud kayo. Ibutang sa na, uy, pahuway sa. That's the most that we can say, di ba? Pero ang Ginoo ningon, ambi na. Wa siya mingon nga ibutang sa na, pahuway sa kamay, relax. Ingon siya, ambi na. Let me carry it for you. Wow. Back in the day, there is that song. If he carried the weight of the world upon his shoulder. Perhaps nabisi na lang gyud tas tanan nga murag ato na lang yung giato ang tanan. Nga naagi Ginoo nga paabot. Ug kanos atamo dangop ngadto niya. Verse 7 atong gilantaw, di ba? Naog sa verse 6. Unsay makita nato sa verse 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Unsay first word diha? Humble. Humble yourself kay usahay kita. I don't know ug unsay atong gibation, mas ganahan kita nga kitay musulbad, nga kita gay kana bang in control and in charge of everything. Now, kaniadto siguro nga natas kalibutan nga watas Ginoo. Angay lang nga kita gyud kay kinsa pa may mutabang nato. Pero karon nga nakaila na tas Ginoo, ay ato ni dangop nato sa Ginoo ang tanan. And you know, it's always a humbling experience to come to Him. Lord, mo ni akong kahimtang. Knowing that it is part of God's curriculum, the next time we come across difficult situations in life, may we, by the grace of God, be able to deal with it in a God-honoring way. Nga dili na tang makuratan, dili na tang maratol, og dili na tang mawad-an sa paglaom, og labaw sa tanan nga dili na tang mawad-an sa pagtuog, pagsalig sa Ginoo. Na mo giusahay nga mingon din ta nga, Lord, ingon ka sa imong pulong, the Lord will provide. Ingon ka, Lord, nga you will heal all sickness. Ingon ka, Lord, you will never leave us nor forsake us. It is true. Wa gyud masayop ang puong sa Ginoo. Ug wa gyud mapakyas ang Ginoo sa iyahang mga saad.
You know, o kinsay napakyas? Kita. Napakyas sa pagsalig nga niya, napakyas sa pagdangop nga niya, napakyas sa pagsabot sa kamatuoran diha sa iyahang pulong. Sa diha nga gitubag sa Ginoo si Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee, for my grace is made perfect in weakness. Unsay ingon? Now will I rather glory in my infirmity. Sa ato pa nakasabot na siya nga, Lord, ug mauman di ay, sige, allow me to go through this suffering so I can experience more of your grace. In other words, mausab ang iyang sitwasyon, naagyapon siya sa kasakit, pero nausab ang iyang panglantaw sa iyang sitwasyon. Ganiha, demanding kay 3 times, kuhaan ni Lord. Pero sa dihang gipasabot siya sa Ginoo, Paul, I don't do things that way. I would rather that you will continue to trust me. Kaya kung ako nang sulbaron o kuhaon ng problemaha diha nimo, padayon ka nga magsalig sa imong kaugalingon, sa imong kaalam, sa imong kahibalo. I would rather nga naa na diha because that will keep you in check ug napadayon ka nga modangop, mosalig nganhi kanako. Mo nang ningon diha, therefore will I rather glory in my infirmity. Yes, we need to understand that difficult times, tough times, painful situation, they are part of God's curriculum. Now, another example from the Bible is the life of Job. May about that Job was subjected to a lot of difficulties, painful experiences, losing all his children in one setting. Hangtod nga niabot nga ang iyang asawa ningon, unya, sige patagsimbas Ginoo ani taliwa sa tanan nga hitabo, remember? Job chapter 2 verse 9, curse God and die. Apan unsay gitubag ni Job? Iyang gisultihan niyang Mrs. You speak like that of a foolish woman. Mudawat lang gyud ita og maayo gikan sa Ginoo, dili gyud ita makadawat og mga kasakit og kapait gikan niya. Wow. Somehow makita nato nga si Job is somehow acquainted and familiar with God's curriculum nga ang kinabuhi is made up of ups and downs. Lantawa na good. Now, if you can turn there quick, Job chapter 2 and verse 10. Nindot kayo ang gitubag ni Job diha, murabag agi og rebuke pero gentle nga pagkasulti ba niya ba? Allowing her wife or his wife to really reflect sa iyang gisulti. Dili nga iyahang gibundakan sa kamatuoran, kung dili iya habang gidasig nga iya nga pamalandungan ang kamatuoran. Kay kung atong lantahon, ganiha, I've cited verse 9, Job chapter 2, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Human sa nahitabo, namatay ang iyahang napo ka anak, namatay iyang mga kaptangan. Ingon diha, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Apan siya ang itubag? 10. But he said unto her, thou speakest as one of a foolish woman speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? In other words, iyang gi-comfort ang iyang asawa, Mrs. Ayaw. Na ay katungod ang Ginoo. O kabahay na siya ang katuyuan niya nato, nga mahiagom ta sa kaayahay, yes, o mahiagom sa ta sa mga kasakit. It's like Job telling his wife, Mrs., ayaw ka og kalisang kay kining tanan kabahin ni siya sa God's curriculum.
It's part of God's purpose. It is part of God's design. Now, we can look at it in terms of contrast. Kung ang imong kinabuhi na kangit-ngit, surely you would long to see light. And when can you learn to appreciate light? When you are in darkness. Mao gihapon sa itong kinabuhi. Og naatas kayahay, murag di na ito ma-appreciate si Lord. Pero na ganita si kalisod, buhi kayong Ginoo, di ba? Unya mo ni ingon si Apostol Paul, sige Lord, ug mao man, bahalag na ako aning balatian, kaya haron ma-appreciate na ko kanunay ang imuhang grasya. Moving on from God's curriculum, sayri mga kaigsunan nga, God is doing all this because of His commitment. Unsa di iyang commitment, nganong iyang gibuhat ang tanan, ngayong iyang gitugot ning tanan. Remember? It comes with His purpose, and His purpose and His plans will be for our good. Now, lantawa og unsa ka maayo ang iyang purpose sa ato ang kinabuhi. Still in verse 10, but the God of all grace, character, who had called us, calling unto eternal glory, conditioned by Christ Jesus, curriculum, after that you suffer a while, the commitment of the Lord, He will make you what? Perfect, establish, strengthen, and settle. Now, dili ba all things work for good? Nga kining tanan di ay ihaning gitugot nga may nabu nato for this fourfold purpose, that we be perfect. Wow. I don't know about you mga kigsunan, pero kung imo bang lantawon ang paghulagway ni Apostol Pedro dinhi, we can liken it into, now if you are familiar with foundry or some metal works, nga siguro, just to cite an example, you imagine a one piece of steel or metal. If you are familiar, to illustrate, kanang mulye sa truck. Okay? Mulye sa truck. For a purpose of making it into a beautiful knife, it is subjected to a series of what? Process. Una, ibutang yun na siya diin in a fiery furnace. Now, back in the home province akong papa, ay iyahang ang kanang ingon pa nato mura og cousin man siguro to siya sa ako agyong lolo nga noon nga kanang panday dito sa kanang dili panday nga carpenter pero pandayan ba kanang tighimo og kanang sundang naagi siya anang manual bitaw nga bilo kanang kahoy o kanang manual nga mo blower sa baga ba nga naagi kanang iduot ana duot bira niya mo control sa hangin para mo blower atong uling nga baga. The piece of metal butang yun na diya hangtod nga kanabitong puwa na ang tibuok puthaw. Unya inig kapuwa na ang tibuok puthaw birahon to siya ibutang dito atong dako kay anvil kanang gitawag og anvil unya puli-puli tong duha niya ka-assistant og bunal og maso. Ping! Ping! Hangtod nga mahinahinay og ka porma. Nya ikaw man nasad idukdo na sa dito sa tubig. Shhh! Ikaw man ibalik na sa dito sa kayo. Puwa na sad, ikapuwa na sad. Ping! Ping! Until it can achieve its desired design. Hangtod nga mahulma gid siya sa original nga gituyo o nga gidesign sa paghimo sa maong sundang. Unsay sinugdan? Flat bar, mulye. Ang katapusan, a work of art. Pero the next time you see a work of art, you should know nga it has gone through a lot of process. Gani, it's a very rude description. Kaya nga naman, ikaw man, anak,
Naa pa katong naabitaw gyapon niya sa kulon kanang mubaid nipir o kanang milk cutter. Kana bang smiril. Na imagine na mao na itong kinabuhi. We are like that steel bar subjected to a lot of pressure, but for the purpose that one day soon we become what? Remember that 4 words diha sa katapusang bahin sa verse 10. What's God's commitment? God is committed to accomplish this in your life, in our life. And what is that commitment of the Lord? That our life be perfect, be established, and strengthened, and we will be settled. Wa, kanindot kayo. Nga sa ako ang pagsulti ini diha sa inyong kasing-kasing, mingon mo, ay, mao ni Lord. Sige, salamat kayo. Send more suffering. Yes. You encircle. You don't just underline. You encircle those 4 words there. The Lord is committed to what? Build you up. That you be perfect. The Lord is committed to what? Establish you. The Lord is committed to what? Strengthen you. Once you are established and strengthened, kanang word bitaw nga settled, kanang settled. You know, settled. Regardless o kung sa'yo nitabo, settled na ka. Dili na ka mauyog. Dili na kang malisang. Ay, curriculum. Ay, first semester. Second. You know? Wow. Kaniadto minumdum ko sa usa sa curriculum na mo dito is kanang electricity. Unya usa sa requirement anang electricity. House wiring. Kana bang naagi na siya diha sa diagram diha nga naay wire nga imong ikabit-kabit lang nga naay matang sa wiring nga i-on nimo dire, dito nimo ma-off, pwede nimo i-off dito, pwede na sa nimo i-on dinhi. Kanang dili na kaginang magsugo ba si imong bata ba nga i-on ra to palihog nya, imudagan pa dito. Og naay switch dire, pwede nimo dire switch. Unya og malip linta nimo off nga nilakaw na kadto ka speakers, di na kakinahanglan nga mo balik dito para i-off kay pwede ra nimong ma-off dito nga switch. Naa na siya nga mga design. Unya, somehow, kanito, kamauta na. Kaya, mo lagi atong gitunan. Sige lang ito. Naman ito siya kanang master diya nga plangka nga. Buto lang ba? Masyort, di kita kamao dayon. Unya, kanang, ang kinahadlukan niya, kanang yung pahikapon yung kang wire. Which, of course, sa wag yun makasuway, mahadlok yun nga makurintihan, pero actually, kanang usa ka wire, dili gina makakurinti. Pero sa kanang suwa, pag yung kakasuway, bahala ka niya, ay, kamo lang. But actually, yes, especially if you are properly insulated. Pero sa imuhang pagsuway, ana, you are established, you are settled, kibaw na ka. You know, God will not settle for anything less. He is committed to what? Mold us, that we be perfect, that we will be established, that we will be strengthened, that we will be settled. Unya, wag yun na ingos Peter diha nga, kinintanan, mahiagom ka ni nga, wa na kay gatubang nga problema. Padayon kang magatubang sa problema, nakalaylay problema because problem come and go. Masulbad ang usa, nailain. Masulbad ang lain, nanasilain. True? Very true. But the good thing is, as you go through all this, this is what the Lord is accomplishing in you. Nga sa kada sitwasyon nga imong maatubang, dili na ka daw sama sa sinugdanan nga nalisang. Kay nasayod ka, kabahin na lang ni siya sa akin na buhi. Hilabi na kung naa nagi kay personal nga relasyon sa Ginoo. Kay na naman kay kadangpan. Now, bisan kining pundok na turon dinhi,
gatuon tas pulong sa Ginoo, naminaw tas pulong sa Ginoo, I am sure nga kitang tanan naatay gidaladala nga mga problema, suliran diha sa tuang mga kasing-kasing. Balido na. Apan taliwa nining tanan, nasayod ta sa pagdala niini nga ato ni siyang iduol ngadto tanan sa Ginoo. God's curriculum, God's commitment, and then katapusan, God's commendation. You know, after all the Lord, all that the Lord has done sa tuang kinabuhi and all that the Lord has accomplished, angay lang nga ang commendation atong ibalik ngadto kaniya. Asa na to makita? Verse 11. Verse 11 says, "To Him be glory and dominion forever and ever. Amen." As we come to a point nga ato nang natagamtaman ang tanan nga panalangin gikan sa Ginoo, dili ingon nga nasulbad na ang tanang problema, kung dili nga nalampasan, unya gawas nga nalampasan nga we are able to deal with it in a God-honoring way. Nga naay kalinaw diha sa atoang kasing-kasing. Ug naay kalipay bisan taliwa sa kalisod nga ato ang giatubang. Dili ba angay lamang nga siya mo'y atong pasidunggan? Kay siya mo'y tinubdan aning tanan. Kay og kita-kita lay mo atubang sa problema. Di na sa kaabot sa 6 things every believer should know. No? Kagidlay na ta sa pirmiro pang dapit. Pag-atubang pa nato sa problema, kagidlay na ta. Apan nindot kayo kay atong nasayran nga ikaw anaa kang Kristo, you can avail and enjoy the goodness of the Lord because He is the God of all grace. That is His character. And He has called us to eternal glory. That is our calling. And the condition is granted that you are in Christ. You can be subjected to a lot of suffering because it is part of God's curriculum. But then again, being part of God's curriculum, it comes with all the good things that we all enjoy. For God is committed to make us perfect, establish, strengthen, and settle. Ug tungod ni anak nga tanan nga gitinguha nga pagahimuon sa Ginoo sa atong kinabuhi, angay lamang that we will commend Him by giving to Him all glory, honor, and praise. Yes, that is the final thing that we need to know as we go through our life here on earth. In that whatever we do, that we do it for His glory and for His honor. May the Lord be merciful to us and help us. Magampo ta. Lord, thank you for seeing us through this series of messages from 1 Peter. As Peter have reminded us, all glory, honor, and praise be unto you for all the things that thou hast done. Thank you for allowing us to see your character, for reminding us of your calling, and of the condition in which we have been called unto eternal glory, and for showing us, O Lord, in the Scripture, that all the suffering that we are having and are going through in this lifetime, they are but part of your purpose and design, as they are part of your curriculum in our lives. I'm thankful, O Lord, for your commitment that you have been doing all these things to accomplish that we be perfect, established, strengthened, and be settled in thee. And thus all glory and honor be unto you. In Jesus' name we pray. Amen.